Good afternoon, all of you. Let me start. In morning lecture, we have seen the concept of the linear transformation. We see some example on the linear transformation. Yesterday, we have seen the example on orthogonal transformation. Now we see the next concept, depending upon that homogeneous system. Depending upon that homogeneous system. Homogeneous system, that part is remaining. Okay, so depending upon the homogeneous system, we will see that concept. So write down that concept. First of all, we write down vector. What is a vector? In physics, we have seen that concept vector. Okay, so any row or column matrix is called as a vector. Any row or column is called as a vector, and elements are called as scalar. Elements are called as scalars. Okay. Suppose we are consider example जर घ्यायचं ठरलं, एक इक्वेशन कन्सिडर करू c1x1 plus c2x2 plus c3x3 plus so on plus cnxn equal to 0. So here c1, c2, so on cn are called as, and x1, x2, so on xn are called as which type of example is remaining, Aditya? Oh, okay. That more example is not in our syllabus. That's why I'm expecting that syllabus. Okay. Actually, we are given some point, and from that point we have find A inverse and all this thing. So that point, that example is not in the syllabus. That's why I'm deleting that example. Okay, Aditya? Okay, sir. Okay. So any row or column matrix is called as a vector. Any row or column matrix is called as a vector, and element are called as scalar. From the definition, C1, C2, Cn are called as, and X1, X2, Xn are called as. What is C1, C2, Cn is called as? Scalar. X1, X2, Xn are called as Vector. So this X1, X2, Xn called as vector. Okay, obviously any row or column is called as a vector, and that coefficient is called as scalar. So this is called as a scalar. Okay. So from this vector, we have defined the next definition is linear dependent vector. Linear dependent vector. Linear dependent vector. So there are the two types. One is the linear dependent and second is independent. So which vector is called as dependent and which vector is called as independent? In short सांगतो. So vector चे दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे कुठला? डिपेंडंट आणि दुसरा म्हणजे काय? इंडिपेंडंट. इंडिपेंडंट म्हणजे काय माहिती आहे? इंडिपेंडंट म्हणजे जे स्केलर आहेत, C1, C2, so on Cn. किती स्केलर आहेत? n नंबर ऑफ स्केलर आहेत. जे स्केलर, तर सगळे स्केलर इक्वल टू ऑल स्केलर इक्वल टू 0 असेल. ऑल स्केलर C1 इक्वल टू 0, C2 इक्वल टू 0, C3 इक्वल टू 0, ऑल अँड Cn इक्वल टू 0. म्हणजेच काय? सिस्टीम एक्झिस्ट.
सगळे स्केलर झिरो म्हणजे काय? सिस्टीम एक्झिस्ट ट्रिवियल सोल्युशन, सिस्टीम एक्झिस्ट युनिक सोल्युशन, सिस्टीम एक्झिस्ट युनिक सोल्युशन. बरोबर आहे का? इन शॉर्ट इंडिपेंडंट म्हणजे काय? सिस्टीमला जर युनिक सोल्युशन किंवा ट्रिवियल सोल्युशन असेल तर त्या वेक्टरला काय म्हणतात? लिनियर इंडिपेंडंट म्हणतात. आणि डिपेंडंट म्हणजे काय? इंडिपेंडंट म्हणजे काय? नॉट ऑल झिरो scalar, not all zero, at least one element, at least one scalar which is not equal to zero, at least one scalar which is not equal to zero, then it is called as dependent vector. Means if we are consider system, some system, we are consider some equation, and if system consists of infinite number of solution, if system consists of what? Infinite number of solution, then that vector is called as dependent vector, in short. Okay, so we write on the definition of dependent vector. Let x1 comma x2 comma x3 comma so on xn be n vectors of same order if there exist n scalar, if there exists n scalar c1 c2 so on cn, not all zero, such that not all zero, such that c1 x1 plus c2 x2 plus so on plus cn xn equal to 0. Then x1, x2, so on xn are linearly dependent vector. Are linearly dependent vector. Okay, so that vector means that coefficient C1, all coefficient, at least one element is not zero, at least one element. That vector is called as linearly dependent vector. So now we write on the next definition. What is next definition? Exactly opposite. What is next definition? Linear Independent vector. Independent. So linear independent vector. Linear independent vector. What is linear independent vector? Yes. All scalar are zero. All scalar are zero. Okay.
So C1 x1 plus C2 x2 plus so on plus Cn xn equal to 0 implies C1 equal to C2 equal to so on Cn equal to 0. All scalar are 0. All scalar are 0. Then that vector is called as linearly independent vector. Same way, let x1, x2, so on, xn be n vector of same order. If there exists n scalar c1, c2, so on, cn, all equal to 0, such that c1, then that vector is called as linearly independent vector. That vector is called as what? Linearly independent vector. Okay. So these are the some definition of dependent and independent vector. झालंय? Okay. So depending on, we solve the example. Depending on, we solve the example. एक्झाम्पल खूप सिंपल आहे. फक्त अंडरस्टँड करा. एक एक्झाम्पल समजलं तरी तुम्हाला बाकीच्या गोष्टी समजतील. So write the example and the first one. Examine for linear dependence or independence. Examine for linear dependence or independence examine for linear dependence or independence of vector first vector 2 minus 1 3 2, second vector 1 3 4 2, third vector 3 minus 5 2 2, 3 minus 5 2 2. Examine for linear. Yes, Pradeep. Examine for linear dependence or independence vector 2 minus 1 3 2, 1 3 4 2, 3 minus 5 2 2. Okay, so this is our first example. We write down in detail. Okay, in next example you directly write down the matrix. How we write down the matrix? Just from this concept we just see. Okay, so just see here. Example is quite simple. Just see here. 2 minus 1 3 2, 1 3 4 2, 3 minus 5 2 2. As we understand the concept of the homogeneous system, then this example is quite simple. Just we have changed the variable. In that we have x1 x2 x3 or xyz. Here we add some c1 x1, c2 x2, c3 x3. Okay, so I note that x1 equal to, what is x1 equal to? 2 minus 1 3 2. x2 equal to 1 3 4 2. And x3 is equal to 3 minus 5 2 2. 3 minus 5 2 2. B and vector. Okay, so consider an equation. So which equation we have consider? Consider the matrix equation. What is the matrix equation here? What is the equation we have considered for the linear dependence and independence? Is how many vectors are there? 3 vectors. We add 3 scalar, means c1 x1 plus c2 x2 plus c3 x3 is equal to 0.
Okay, clear? Low clear? Yes, sir. Okay, very good. Now just we put the value C1, x1 value we know that 2 minus 1, 3, 2. X2 value we know that C2, 1, 3, 4, 2. X3 value we know that 3 minus 5, 2, 2 is equal to 0. C1 this value plus C2 this value plus C3 that vector. Now just re-add this equation. When you multiply, त्या प्रत्येकाला मल्टिप्लाय केलं इथं काय 2C1 minus C1 3C1 आणि इथं 2C1 इथे काय C2 3C2 4C2 2C2 इथे काय 3C3 minus 5C3 वगैरे वगैरे. त्यातलं पहिलं घ्यायचं म्हणजे काय पोझिशन घ्यायची. व्हॉट इज पोझिशन ऑफ दिस फर्स्ट एलिमेंट, व्हॉट इज पोझिशन ऑफ दिस सेकंड एलिमेंट, व्हॉट इज पोझिशन ऑफ दिस थर्ड एलिमेंट, व्हॉट इज पोझिशन ऑफ दिस फोर्थ एलिमेंट. आता पहा इक्वेशन कसं तयार करायचं. फर्स्ट इक्वेशन वी मेक जस्ट केअरफुली सी 2C1 पुढचं काय C2 पहिल्या पोझिशनला काय C2 पहिल्या पोझिशनला काय C3 इक्वल टू इथे पोझिशनला काय 0. सगळ्यांना कळालं की इक्वेशन कसं तयार केलंय. हॅलो Yes, sir. सिमिलरली सेकंड पोझिशन घ्यायचं. सेकंड पोझिशन काय रे Minus C1. 3C2 minus 5C3 is equal to 0. Similarly, third position. What is third position? 3C1 C2 plus 2C. 4C2 plus 2C3 is equal to 0. Similarly, last position. 2C1 Plus 2C2 plus 2 2C2 equal to 0. Okay, we got the equation. पहा तुम्ही डायरेक्टली हे न लिहिता तुम्ही डायरेक्ट लिहू शकतात x1 x2 x3 be the vector and c1 c2 c3 be the scalar. From that we got the equation. Directly we write on this equation. कसं लिहिणार 2c1 plus c2 plus 3c3. Similar we write on the equation. Okay, so which is what is this? Which is हे काय आहे? independent. How it is independent? Which is आपल्याला दाखवायचं आहे C1 ची व्हॅल्यू माहिती तुम्हाला काय आहे, C2 ची व्हॅल्यू माहिती काय आहे. Which is homogeneous system. Which is homogeneous system of equation. Which is homogeneous system of equation. Just we have find the homogeneous system of equation. Yes. So we make the equation. What is the equation? First of all, we write on the matrix. So directly we write on the accumulated matrix. What is that? Or we just write on the, this is first example. We write on in detail. 2, 1, 3. Then next minus 1, 3, minus 5. Minus Then 3, 4, 2. Then 2, 2. 2. Okay. And here is C1, C2, C3. And here is 0, 0, 0. We need this matrix or we need this matrix or we need आपल्याला काय पाहिजे आपल्याला accumulated matrix पाहिजे ना. डायरेक्टली आपण लिहू शकतो accumulated matrix. What is accumulated matrix? Yes, 2 1 3 0 2 1 3 minus 1 3 minus 5 3 4 2 2 2 2 accumulated by 0 0 0. 0 0. Clear? Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Very good. Then next, what is the net job? What is the net job? What is the net job? मित्रांनो, Upper triangle. we try to convert the given matrix into upper triangle. Upper triangular matrix. So try to convert in terms of upper triangle matrix. We got that equation. Yes. कसं करणार? आहे का करू शकतात का? आणखीन काय करायचं? Yes. A1 1 R21 R2 plus R1. Sorry. R1 plus R2 करा. R1 plus R2. So R1 plus R2 we got that 2 minus 1 1 4 minus 2. Let's take 0. Then next minus 1 3 minus 5 0. Then 3 4 2 0 2 2 2 0. Just
Okay, up to this, any problem? No, sir. Any problem? No, Okay. Okay. Now we just simplify करायला अवघड झालं रे. कारण मॅट्रिक्स इकडे जातोय आणि आपण इकडे कॅल्क्युलेशन करतोय. चला ओरली कॅल्क्युलेट करूया. आता मागे पुढे जावं लागेल आपल्यासारखं. सो फर्स्ट इज R2 प्लस R1 R3 -3R1. R3 minus 3R1 पुढे काय R4 minus R4 minus 2R1. R1. We got the reduced matrix. Okay, just wait. 1 4 minus 2 1 4 minus 2, then 3 1 -1 3 minus -5 1 3 minus 5 minus 3 1 4 2 3 4 2 2 2 2 2 2. Okay, so just we are right on the matrix. The simplified form R2 plus R1. What is R2 plus R1? -1 plus 1 1 4 minus 2 0 0. Then 3 plus 4 7. Then -5 minus 5 minus 2 -7 -7. Very good. Here is 0. Next R3 minus 3R1 is 0. Then 4 3 12 na 12 12 and 4. I think -8. -6. त्यानंतर 3 दुने 6 प्लस 6 आणि 8 0 0. पुढे काय? Yes. 0. Last row 0 -6 -6 plus 6 0. Now next R2 divided by 7 R4 divided by 4 divided by 7, sorry, R4 divided by 8 and R5 divided by अरे काय करतोय तर R3 8. R3 divided by 8 and R4 divided by 6. Just rewrite this equation. We got the required 1 4 minus 2 0 1 minus 1 0 minus 1 1 0 minus 1 1. We got the reduced matrix 0 0 0 0. Now just calculation last step R3 plus R2 and R4 plus R2. We got the required matrix 1 4 minus 2 0 0 1 minus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0. So okay, what is next step? What is the next step? What is the next? Yes. The given matrix is homogeneous homogeneous आहे. पुढे काय करतो आपण homogeneous झाल्यानंतर? rank Same. What is that? Rank of A and B equal to 2. Rank of AB equal to 2. So rank of A equal to rank of AB is equal to 2, which is less than total number of unknown. How many unknown? 3 कुठले कुठले? C1 C2 C3. Very good. C1, C2, C3. These are the unknown. So system is consistent. consistent and having infinite number of solutions. infinite number of solutions. Just we have found the infinite number of solution. Infinite number of solution. So we find the infinite number of solution. So for that we make equation, first equation C1 plus 4C2 minus 2C3 is equal to 0. Next C2 minus C3 equal to 0. Equation 1, equation 2. So just we have put the C3 equal to what? T. T. C2 equal to from 2 plus T plus T. So C1 plus 4T minus 2T is equal to 0. This implies C1 equal to minus 2T minus 2T.
minus t2. As we got the value of C1, C2, C3. So what is the value of C1? minus 2t. C2, T, T. C3, T, T. where T belongs to R. Hence, C1, C2, C3 are non-zero. C1, C2, C3 non-zero. काय म्हणू शकतो? Therefore, X1, X2, X3 are linearly Dependent. जर हे डिपेंडंट आलं तर आपण काय काढू? रिलेशन काढूया. डिपेंडंट आलं तर त्यांचं रिलेशन निघते एकमेकाच्या वेक्टर मध्ये. रिलेशन कसं काढायचं पहा. What is the vector? C1 x1 plus C2 x2 plus C3 x3. Just we write down that vector. C1 x1 plus C2 x2 plus C3 x3 is equal to 0. So what is C1? What is the value of C1? Minus 2. -2. What is the value of C2? T. X. What is the value of C3? T. T. What is the common throughout the equation? What is the common throughout the equation? T. And get cancelled from the RHS. What do we get? Minus x1 plus x2 plus x3. But here, sorry. What is the remaining? What is the remaining? What is the remaining? Yes. minus 2. Minus 2. Okay. Equal to 0. याला रिलेशन करायचं म्हणलं रिलेशन काय होईल? x2 plus x3 is equal to 2 x1. x2 plus x3 is equal to 2 x1. बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. Okay, write down. Sir, मागची slide दाखवा. Okay, दाखव. Just wait. Up to this, any problem? Up to this, any problem? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. So just write down. ओके सो इम्पॉर्टंट इन्स्ट्रक्शन फॉर यू. तुम्हाला सगळ्यांना टेलिग्राम ग्रुपला एक लिंक आली असेल बरोबर आहे का मॅथमॅटिक्सची. हो Yes, सर sir. आजी. अशी आहे की मॅथमॅटिक्स नोटबुक सबमिशन आहे. तर तुम्ही तुम्हाला सांगितलंय का पीडीएफ करायला सांगितलंय का तुम्हाला काही? नाही सर. नाही सर. डिव्हिजन सांगितलं तुम्हाला सांगतो. प्ले स्टोअर मध्ये एक ऍप आहे ऍडॉब स्कॅन आहे. भरपूर ऍप आहेत तसे बरं का. भरपूर ऍप आहेत त्यातलं एक ऍडॉब स्कॅन म्हणून सॉफ्टवेअर आहे चांगलं आहे माझ्या दृष्टीने. तर पहिले 50 पेजेस तुमच्या नोटबुकचे पहिले 50 पेजेस पहिलं तुमचं नाव असलं पाहिजे पहिल्या पेजेसला. दुसऱ्या पेजेसवर तुमचं मॅट्रिक्स असलं पाहिजे. सिलेबस वगैरे काय घेऊ नका. पहिलं पेज नाव दुसऱ्या पेज पासून मॅट्रिक्स पासून पहिले 50 पेजेस जे होतील ओके पहिले 50 पेजेस त्या 50 पेजेसचा सिरियली फोटो काढायचा तुम्ही. त्या पीडीएफ करायची. त्या पीडीएफ मध्ये काय करायचं 1 बाय 1 फोटो काढत जायचे आणि ऑटोमॅटिकली पीडीएफ होते ती. ऍडॉब स्कॅन नावाचं सॉफ्टवेअर आहे खूप चांगलं सॉफ्टवेअर आहे. त्याचं बेनिफिट म्हणजे जी पीडीएफ तयार करणार ती क्लाउडवर सेव्ह होते तुमच्या मोबाईलमध्ये सेव्ह होत नाहीये त्यामुळे तुमची मोबाईलची मेमरी जाणार नाहीये. ओके तर क्लाउडला स्टोअर असल्यामुळे तुम्ही डायरेक्टली त्या ठिकाणी डिलीट किंवा काय असेल ते आपल्याला 1 GB पर्यंत डेटा आहे त्यांच्याकडे अवेलेबल ते करू शकतात. ओके तर त्यामुळे सगळ्यांनी
जे काय तुम्हाला सॉफ्टवेअर अवेलेबल असेल त्या सॉफ्टवेअर भरपूर आहे, पीडीएफ आहे, कॅम स्कॅनर आहे, भरपूर आहेत. पण त्यातल्यात मला ती आवडते अडॉब स्कॅन. तर ते केल्यानंतर ती पीडीएफ त्या लिंक मध्ये अटॅच करायची, लिंक त्या लिंक मध्ये. तर तिची का गुगल फॉर्मची लिंक दिली आहे, त्या लिंक एक छोटीशी फॉर्म आहे तो, त्या फॉर्म मध्ये 10 GB पर्यंत पीडीएफ तुम्ही अपलोड करू शकता. ओके, तर पीडीएफ अपलोड केल्यानंतर मी ते चेक करेन आणि तुम्हाला सांगेल बाबा तुम्ही जे आता आपले जेवढे लेक्चर झालेत, 20-25 लेक्चर झालेत, 15-20 लेक्चर झालेत, त्या 20 लेक्चर मध्ये तुम्ही खरंच मन लावून लेक्चर करतायत का, फक्त मी एकटाच वन वे करतोय कम्युनिकेशन. हा पहिला आपली टर्म असेल. तर तुम्ही जी डेडलाईन असेल मंडे पर्यंत करू शकतात, पीडीएफ सेंड करू शकतात. येस हो सर. हे सगळं आहे, Yes, sir. document आहे, तुम्ही लिहिलेलं आहे, फक्त हो, मला sir. करायचं. बरोबर आहे का? येस सर. ओके. आणि दुसरी गोष्ट, कॉपी करू नका. कोणाला असं वाटत असेल की पीडीएफ आपण एडिट करूया, की दुसऱ्याची पीडीएफ मी माझं नाव टाकून मी जर पाठवली तरी चालतंय, म्हणजे पहिले पेज माझं काढलं आणि बाकीच्या पेजला माझ्या दुसऱ्या पेजला पाठवलं तर चालतं, असं नाहीये. कळतं. पीडीएफला नाव असं द्यायचं, पहा, पीडीएफला नाव असं द्यायचं, सपोज युअर रोल नंबर A64, माय रोल नंबर अंडरस्कोर A64 आणि युअर नेम, व्हॉट युअर नेम इज, जे तुमचं नाव असेल ते त्या पीडीएफला नाव द्यायचं. ओके, आलं लक्षात? येस सर. ओके. Yes. ओके सर. फर्स्ट टर्म. सेकंड थिंग, तुम्हाला उद्या संध्याकाळपर्यंत एक असाइनमेंट रिसीव्ह होईल. उद्या संध्याकाळपर्यंत एक असाइनमेंट रिसीव्ह होईल, त्याची लिंक तयार आहे माझ्याकडे. ती लिंक पण त्या असाइनमेंट टाकल्याबरोबर ओके शेअर करतो. तर असाइनमेंट 50-60 क्वेश्चन, 60 एक क्वेश्चन असतील. हार्डली एक क्वेश्चन तुम्हाला 2 ते 3 मिनिटात किंवा 4 मिनिटात सॉल्व्ह होईल. एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आहेत, सगळे एमसीक्यू आहेत. ओके, तर ती कशी सॉल्व्ह करायची सांगतो तुम्हाला. जेव्हा मी असाइनमेंट देईल त्यावेळेस तुम्हाला ते सांगेल. ओके, तर सॉल्व्ह करताना ते फुल डिटेलमध्ये सॉल्व्ह करायचं विथ आन्सर. ओके, 6 असाइनमेंट असतील, Okay, sir. सिंपल आहेत. आपल्या बाकीच्या सारखं असं मी खूप काही लिहायला देणार नाही तुम्हाला. प्रॅक्टिस जेवढं जास्त करताल तेवढा फायदा तुमचाच आहे, माझा नाहीये. ओके, त्याला मार्क आहेत. आणि असाइनमेंटच्या लिंकला असाइनमेंट सेंड करायची. असाइनमेंट सेंड करताना सेम तुमचं नाव A64 असं नाही. ते पहा, A64 असाइनमेंट 1, A64 असाइनमेंट मॅथ्स असाइनमेंट 1 लिहिलं तरी चालेल. जर तुमच्याकडे जास्त असाइनमेंट असेल तर मॅथ्स असाइनमेंट 1 लिहिलं तरी चालेल. ओके, A64 असाइनमेंट, मॅथ्स असाइनमेंट 1, मॅथ्स असाइनमेंट 2, मॅथ्स असाइनमेंट किंवा EM1, A64 इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स असाइनमेंट 1, त्यानंतर A64 इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स 1 असाइनमेंट 2 असं केलं तरी चालतंय. ओके, सर हे कधी पण submit करायचं? ओके, बोला काय म्हणतोय, पुढे जायचं. सर हे कधी पण सबमिट करायचं? सर असाइनमेंट. असाइनमेंटला डेडलाईन मी तुम्हाला 23 तारीख देतो. बस, असाइनमेंट दिलेलं नाही तुम्हाला मी. असाइनमेंट दिली का तुम्हाला मित्रांनो? नाही सर. नाही सर. 23 तारखेपर्यंत बस. हा, पण नोटबुकची पीडीएफ ही कधीपर्यंत सबमिट करायची? काय मंडे. काय सोमवार. सोमवार, बरोबर आहे. सोमवार पर्यंत सगळ्यांनी सबमिट करायची मंडे. ओके, कोणाला काय अडचण याच्या व्यतिरिक्त तर वेगळं? म्हणजे आता जे लिहिलेलं हेच ना? हेच वेगळं काय लिहायची गरज नाहीये. मला पाहायचंय एक्झॅक्टली जिथपर्यंत झाले म्हणजे तेवढंच फक्त सेंड करायचं ना? पहिले 50 पेजेस. आता ऍक्च्युली तुमचे काहींचे 100 झाले असतील, काहींचे जास्त झाले असतील ना, डिपेंड ऑन पेजेस ना, बरोबर आहे का? पहिले 50 पेजेस. ओके सर, म्हणजे जेवढं होतील तेवढं.
पहिले 50 पेजेस जेवढे होतील तेवढे. ओके सर. आणि असाइनमेंट म्हणजे वेगळी आहे ना? असाइनमेंट वेगळी आहे. दोन गोष्टी आहेत तुम्हाला. एक म्हणजे असाइनमेंट, हम्म. जी की मी तुम्हाला उद्या संध्याकाळपर्यंत सेंड करणार आहे तुमच्या हा. टेलिग्राम ग्रुपवर. आणि दुसरी म्हणजे नोटबुक सबमिशन. ओके सर. नोटबुक आणि सबमिशन हे फक्त माझ्यासाठी आहे. कारण की काय होतंय, काही जण फक्त लेक्चर इथं अटेंड करतायत, म्हणजे फक्त काय करतायत, लावून बसतायत, कुठीला मोबाईल टाकून निघून जात आहेत. बरोबर आहे का? असंच काही जण करतात. काही जण हा सर. हा सर. काही जण ठरवाय कसे करतायत. तर मला ते पाहायचं आहे नेमकी एक्झॅक्टली कोण आहेत ते बहाद्दर. आणि एक तर सांगतो तुम्हाला, टेक्निकल तुम्ही 1 पट असेल तुम्ही 10 पट हे लक्षात घ्या फक्त प्लीज. त्यामुळे टेक्निकली कोणी कॉपी करू नका. टेक्निकली, कारण मला लगेच कळतंय की कोणी काय केलंय ते. तुम्ही साधं एकमेकाचं एडिट जरी केलं ना, तर मला एक्स्ट्रीमली सॉरी, मी तुम्हाला वेळ देऊ शकत नाही. एक्स्ट्रीमली सॉरी. माझ्याकडे वेळ हा कमी आहे. मला 1 बाय 1 माझ्या गोष्टी पेंडिंग असतात. परत आता 4 वाजता लगेच मला एक 5 मिनिटाचा रिव्ह्यू घेऊन परत मला दुसरं काम चालू करायचं. त्यामुळे त्या बाबतीत मी हे होते, माझं थोडंसं वेळ कमी पडतो. मग त्याबद्दल मी सॉरी. पण कॉपी करू नका प्लीज. हे तुमच्यासाठी चाललंय. तर जे लिंक टेलिग्रामला टाकली त्याला पाठवू ना? हा, बुकची लिंक ना? हा सर. आम्ही टेलिग्रामला टाकली आता, मला वाटतं 2:45च्या आसपास टाकली असेल पहा. हा सर, आली एक लिंक. हा, तर त्या लिंकलाच टाकायचंय. ओके सर, थँक्यू. ओके ओके. आणखीन काही अडचण कोणाला असेल तर विचारा. चला पुढे जायचं का? हॅलो. हा त्या सर. सॉफ्टवेअरचं नाव सांगा सर एकदा बस. वेट. ॲडॉब स्कॅन ती पण टाकू का टेलिग्रामला? हा सर, टाका ना. चला मी शेअर करतो माझ्या अकाउंट. जस्ट वेट. पंचवीस पेजेस झाल्यानंतर एक मेसेज देईल तुम्हाला तो, की मॅक्झिमम 25 पेजेस घेतो. तसं नाही येते. ओके. त्याच्यापेक्षा जास्त तुम्ही किती पण नंबर ऑफ पेजेस काढू शकतात. त्याच्यामुळे सर बोला. सर ते मेंटर सेशन आहे का आज 4 वाजता? या 4 वाजता मिनिटर आहे का? नागणे, एक मिनिट सांगतो मला. जस्ट वेट. लिंक टाकलेली आहे ग्रुपवरती, मी चेक करू शकतात. ओके. ॲडॉब स्कॅनची लिंक टाकलेली आहे, तुम्ही चेक करू शकतात. येस मेंटर सेशन आहे आज 4 वाजता. सगळ्यांनी जॉईन व्हा सेम लिंक वरती जॉईन व्हा. आपण 2 मिनिटाचा ब्रेक, 5 मिनिटाचा ब्रेक घेऊ आणि लगेच, म्हणजे 3:55 3:57 आपण ब्रेक घेऊ. त्यानंतर लगेच मेंटरला जॉईन होऊ. हॅलो सर. बोला. 50 पेक्षा कमी पानं भरली.
50 पेक्षा कमी पानं भरली तर याचा अर्थ तुम्ही असं दिलेले एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले नाहीत, बरोबर आहे का? केलंय सर सगळं सॉल्व. केले Square असतील wave केले ची. असतील केले असतील तर तुम्ही त्याचे पार्टिशन केले असेल. जेवढे तुमचे पेजेस होतील, जेवढे पेजेस होतील आता आजच्या दिवसापर्यंत जेवढे पेजेस होतील तेवढे पेजेस पाठवा. ओके. ओके सर. ओके सर. सर एका फोटो मध्ये 2 पेजेस घेतले चालतील का? एका फोटोमध्ये 2 पेजेस मला दिसायला तर पाहिजे ना मित्र, मला परत झूम स्कॅन करून पाठवावं लागेल. शुभम, चालतंय. एक पेज घ्या की, सिंपल पेज मला कळायला पाहिजे ना, एखादं चुकलं असेल मी चेक करणार आहे ते. हा चालतंय, ठीक आहे सर. ओके. हे फक्त जस्ट कशासाठी तुम्ही काय करतात घरी त्यासाठी, बस, बाकी काय नाही आहे. ओके, चला. झालं असेल तर सांगा पुढचं एक्झाम्पल तुम्हाला सॉल्व्ह करायला. झाले सर. टेक द नेक्स्ट एक्झाम्पल. सगळ्यांना झालंय? येस सर. नाही सर. नाही. ओके, राईट डाऊन. झालं सर. ओके. सेकंड वन. वन 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 थ्री 1 2 3 4 2 3 4 7. Whether the given vector is dependent or independent. करू शकता सॉल्व? हो सर. Okay, just put your answer in chat. Just put your answer in chat box. अमित वाघमारे हजेरी होते का? 2-3 दिवस नव्हता तुम्ही लेक्चरला. अमित वाघमारे, रोल नंबर 63.
Yes. तुम्ही डायरेक्टली काय लिहू शकता तर याच्यातून डायरेक्टली इक्वेशन तयार करायचे पहा C1 प्लस C2 प्लस 2C3 इज इक्वल टू 0. नंतर काय C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 इज इक्वल टू 0. पुढे C1 प्लस 3C2 प्लस 4C3 इज इक्वल टू 0. And last 3C1 plus 4C3 plus 4C2 plus 7C3 is equal to 0. म्हणजे काय दिलेला जो रो आहे दिलेला जो वेक्टर आहे तो ट्रान्सपोज मध्ये लिहायचा कॉलम मध्ये लिहायचा दॅट इज युअर फर्स्ट कॉलम आणि सेकंड वेक्टर म्हणजे सेकंड कॉलम आणि थर्ड वेक्टर म्हणजे थर्ड कॉलम झालं इज इझी ॲज जस्ट वी राईट ऑन दॅट मॅट्रिक्स 1 1 2 here is 0 then 1 2 3 0 1 3 4 0 3 4 7 0. Okay, just rewrite this equation, just simplify. Very good, Pratiksha. Just simplify, we got the required answer. R2 minus R1, R3 minus R1, R4 minus 3R1. We got the reduced matrix is 1 1 2. There is 0, then 0 1 1 0 0 2 2 0 0 ते किती 3 1 4 ते काहीतरी 3 1 6 1 0. All three rows are same, mean just R3 minus 2 R2 and R4 minus R1 R2. Produce matrix 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0. So rank of A equal to rank of AB is equal to 2, which is less than 3. Consistent, infinite number of solution. So just got C1 plus C2 plus 2C3 is equal to 0 and C2 plus C3 is equal to 0. Just we put C3 is equal to T. We got C2 equal to minus T and C1 equal to minus T. Am I right? So we got the relation. Relation काय भेटेल आपल्याला? Relation काय भेटेल? C1 plus C2 means x1 plus x2 is equal to x3. These are the relation. x1 plus x2 is equal to x3. We got the relation. Okay. Very good. We solved a lot of things. Very good. You just put your answer good. So take the homework. Third one. 3 1 minus 4. 2 2 minus 3. 0 minus 4 1. You need answer. You need answer. You need answer. Hello? No, sir. No. No, sir. Fourth one. 2 2 7 minus 1. 3 minus 1 2 4. And last row 1 1 3 1. So these two examples Sir. for your code work. Yes, yes. The Clear? 0 minus 4
1 आहे का 1 आहे? 0 minus 4 1. ओके 0 minus 4 1. Yes. हा. हो येस. नाही 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 सांगतो तुम्हाला मी राहून द्या. फक्त हे घ्या अटेंडन्स निघते नंतर. हॅलो रिपोर्ट मध्ये अटेंडन्स निघते. ओके करू शकता सॉल्व. येस सर. यस सर. हो, sir. Okay, okay. Just take the screenshot. We stop here. Okay, relation. It's a relation ना? It's a relation ना? Just wait. Okay. आता हे पहा आपल्याकडे टर्म काय आहे हो? C1x1 plus C2x2 plus C3x3 is equal to 0. 3 वेक्टर असल्यामुळे त्यातलं C1, C2, C3 ची व्हॅल्यू टाकाय. C1 काय? मायनस टी x1 मायनस टी x2 प्लस टी x3. यातून टी कॉमन काढा. बरोबर आहे का? टी कॉमन निघेल. टी कॉमन काढल्यावर काय राहिलं? मायनस टी कॉमन काढा किंवा प्लस टी कॉमन काढा. प्लस टी मायनस x1 मायनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0. हा टी तिकडे देऊन टाका म्हणजे काय राहिला हो? मायनस x1 मायनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0. जस्ट सिम्प्लिफाय ॲज वी नीड. म्हणजेच काय? x1 x2 तिकडे देऊन जावा किंवा ॲज वी नीड वी सिम्प्लिफाय. So we got that x1 plus x2 equal to x3. Yes, clear Rutuja? येस सर. Okay, very good, very good, very good. Okay, so we stop here. Shall we stop here? ओके सर. येस